Итак, всем привет! Продолжаем проходить «Стопы земли. Око бури». Книга 3. Сегодня будет глава 18. Глава 18. Разбойники. Опять, наверное, с братом переписывается. Филипп. Дорогой Фрэнсис, писем, которые я написал тебе за эти годы, хватило бы на целую книгу. Но только ты сможешь понять, о чем я пишу в этих письмах. С книгами, что я пишу, все они попали в монастырь Англии и даже за ее границы. Возможно, из-за моей книги мне придется епископу Генри, но это не единственное, что не дает мне заснуть. Начнем с этого. За стеной нашли крипты. Джек обнаружил келью. Мы не знали, кто ее построил. Но весьма вероятно, что в ней прятался приор Джеймс, даже после того, как его объявили, что утонул. А это значит, что он был жив в тот день, когда мы встретились в Кингбридже, день его похорон. И Джек сказал мне, что видел мужчин в церкви в ту ночь, когда она сгорела. Был ли это Джеймс? Если так, сгорел ли он в огне в ту ночь? О книге. Джонатан переживает за моей книги. Божественная душа. В Winchester он услышал, что весьма недоволен тем, что я написал. Я не настолько наивен, чтобы не понимать, почему. Я написал, что надежда свои пути, и поскольку Бог создал всех нас, надежду и спасение нужно искать только в нас самих. Генри надежду, а я отдаю ее бесплатно. Если церковь просит меня в позицию, я, конечно же, так и сделаю. Но я чувствую, что должен дать то, в чем они нуждаются в отчаянные времена. И как я могу написать что-то другое, если это то, во что я верю по-настоящему? Написать о Кингбридже. Пыльные бури засуха не щадит никого из нас. Благодаря нашему колодцу мы можем не... Разбойник, мы слышали, что неподалеку от нас случилось нападение. По всей видимости, нападавшие были люди Уильяма Хэмилли. У нас достаточно еды, чтобы продержаться еще несколько недель. Но жизнь как будто бы остановилась. Марта верит, что скоро пойдет дождь. Что буря все вестница дождя. Надеюсь, она права. Закончить письмо. Должно быть уже далеко за полночь. Вздыхает. С тобой я могу быть откровенен. Говорить о том, что по-настоящему беспокоит меня. Джек сказал мне, что ответственность за пожар лежит на нем. Я знаю, что это было давно. По его словам, это был несчастный случай. Не думаю, что Том знал об этом. О Боже, спасайтесь. Или... Святой, мы должны спасти святого. Пожар, вся крыша пламенем. Боже мой, не ходите туда. Адольф, святой, мы должны спасти его. Нет, нет, не ходите. Как бы ужасно это ни звучало,
Сейчас я не могу простить Джека. Возможно, из-за того, что его признание было сделано слишком поздно. Исходило оно от человека, которому я привык доверять. Вот она правда. Отдыхает. Мне нужно прогуляться, Фрэнсис. Буря утихла. Филипп. Что ж, пойдемте прогуляемся. Могилы. Если Джеймс погиб во время того пожара, то стал с его останками. Его так и не похоронили должным образом. Джек. Но мне полностью устроил бы и старый, если бы его не сожгли до основания. Слушай, я останусь снаружи. Буря наконец утихла. Тропа. Эй, кажется, я кого-то видел. Ну-ка, пойдемте посмотрим. Как мы его увидели? А вот, стой. Слушай, звук доносится из кухни. Кухня. Oh, it's you. You startled me. I thought I heard something. Was that you? Это ты? No. Нет, but I heard я it too. слышал. Maybe Aliena came back. Алиена вернулась. No. Нет, она She's уже asleep. спит. Она She вернулась returned a few несколько hours часов ago. назад. Damn it. Черт возьми. Джек, Sorry. простите. There's someone in the kitchen. На кухне Yes. есть что-то I есть. think you're Да, right. думаю, это правда. Stay behind me. Держись. I'll go ahead. Я пойду вперед. Так. There's someone in Там here. кое-кто-то есть. Беспокойство. Outlaws. Разбойники. They are probably just Наверное, after они ищут food. еду. I will talk to them. Я поговорю с ним. All right. Хорошо. Ребенок. He's alone. Он один. There must have been Должно быть others. и другие. Most of the food is Большая часть gone. еды пропала. We will not Мы не harm. причиним тебе зла. Do you hear me? Ты меня слышишь? Why did you do that? Зачем ты это You сделал? animal! Это животное. I will get the others. Я позову остальных. No! Нет. What? Что? He's just a child. Просто ребенок. Just a Просто child. ребенок. Jack forgave Jack. the child. Just Ребенок. like Вот так that. просто. And I И я forgave прощаю him. его. For that was what Потому что he он had был been when he уже, arrived in когда Kingsbridge. Кингбридж. Just a Просто child. ребенком. Who was I to judge this man for Да, not я confessing такой, чтобы earlier осуждать what его he'd за то, done? что он не... I had never told his Я wife, никогда не Aliena, говорил that I was его responsible жене for her Алиене, fate что это я and for виноват her в том, что случилось father's. с ней и с ее Even отцом. that night, when we Даже all той met, ночью, когда I мы did not dare to tell her. Хватило смелости признаться ей об этом. The walls of Kingsbridge weren't Станки enough стало anymore. недостаточно. The outlaws had found Разбойники a way сумели in. проникнуть внутрь.
We weren't safe Теперь in мы в our опасности homes. даже в собственных домах. So this is what it has come to. Вот, Kingsbridge is значит, under attack. Что? Why didn't Uncle Richard chase them Почему дядя away? Ричард не прогнал их? Why? Почему? Now, Ну, do не not преувеличивайте. exaggerate. This is not a Мы не siege. в посаде. We only saw 2 of them, Мы and видели one of them was a child. твоих. But Один they из них. almost killed Но you. они чуть не убили нас. Стой. These poor souls were Эти бедняки starving. голодали. Many are forced to Многие из turn них to thievery because of the drought. Засухи. True Earl's duty Настоящий граф should be to должен защищать protect his своих людей. people. Yes, that would be Да, nice. это было Let's бы ask неплохо. William Hamley for help, shall we? Возмолимся помочь, а? It is all too Легко easy to винить blame a desperate child. ребенка. Простить куда Forgiveness тяжелее. is much harder. It is. Да. But forgive Но мы должны we простить. must. Can you? Вы сможете Forgive, I mean. простить? I already Я уже have. простил. Hamley is the reason Все, for это this. из-за Хемли. He's to Это его blame. вина, вот и It's все. that simple. Well, he won't be Earl for Ему long. не The Treaty of Wallingford has графом. been signed at last. It's only Договор a matter of наконец time заключен. until Осталось things лишь change. ждаться перемен. What treaty? Что за договор? Winchester is in Весь turmoil about Winchester this right сейчас now. бурлит из-за этого. Stephen and Maud have Стефан и signed the Мод treaty. заключили. Maud's son, Сын Duke Мод, Henry, Герцог, is to be станет crowned the следующим next королем. king. And by agreement, И all согласно lands are to договору be все returned земли to their должны быть previous возвращены owners. прежним владельцам But Stephen will Но continue Стефан to будет rule as long as до he конца своей lives. жизни. The earldom will be Графство ours снова again. будет нашим. It will not. Нет. Why the bloody Да hell почему, not? черт возьми, нет? Bloody hell. Черт возьми. Language? Следи за языком. No one will enforce this until Stephen is Решение dead. о возвращении земель. What is to be Что же done нам then? только тогда делать? We only have to wait till Maud's Нам нужно son sits on the throne, don't we? Вот. And then ask him for help. Потом просить его помощи. And if Hamley were to fight the decision, he'd have to Ему face the придется king's иметь дело army. с королевой армией. Well, if they're Раз они hungry, голодны, can't we раз- just give them something to eat? Просто накормить их. I'll share. Я поделюсь. We should, and we Можем will. и But будем. there are too Но их many to слишком много, feed them чтобы all. накормить всех. We must do Нужно что-то something. сделать. Well, I cannot Знаете, sit я не могу quietly and просто wait сидеть, until Stephen dies пока of old Стефан умирает age. от старости. The Treaty of Минский Wallingford is договор in place. заключен. Я не I собираюсь won't ждать, wait for another только 17 years. теперь, когда я Not when стану I'm so близко к close to выполнению fulfilling the обещания promise I made to my данному отцу. father. You're right, but it Ты wasn't права, но William ночь- Hamley who came here last night. It's the Не outlaws we need to worry about. беспокоиться нужно о разбойниках. Тьфу. Well, what do Ну и we что do же нам about делать it? с этим? Ай-яй. They too are victims. Они тоже жертвы. We Мы must должны show проявить compassion. сострадание. If we defend мы Kingsbridge, we must cause as видишь, little там, harm as possible. Or better, help as Да, many as лучше possible. помочь стольким, сколько сможем. Things will only get Все будет worse if только we don't хуже, find a way to если мы не deal with придумаем, как Hamley. разобраться с Хемелем. What about his mother? А что I've насчет его heard that матери? Hamley Я still слышу, listens что to her, but she still has a у say нее пока in еще Earl's есть право castle. голоса. Yes. Да, Let's давай tell his расскажем mother. ей его матери. If we spoke to Если мы Regan, поговорим с we might not Хемли, need a возможно, physical нам удастся confrontation избежать at all. физического противостояния. That'll never work. Из этого ничего не We выйдет. have Мы to должны assault them атаковать and take back our самого father's нашего castle, отца. even if that means Даже fighting если- alongside the outlaws. Придется сражаться вместе I с don't like разбойниками. either Если чего, choice, to be honest. мне не нравится Neither do такого. I. Мне тоже. So, Что вы об этом what думаете, do you think, Алиена? Alina? Я пытаюсь договориться. Нет. I'll Я negotiate with пытаюсь Regan договориться. Hamley. Для I will этого go to я Earl's отправлюсь castle. в Эрсал. Одна. Alone. Are you Ты serious? серьезно, Аля? Regan Hamley seems to be in a tight Похоже, corner herself. это She нелегко. might Скорее well всего, она be пойдет willing to на cooperate. сотрудничество. I do hope you're Надеюсь, вы right. правы. I'll ride with you. Я поеду с тобой. You won't, Cub. Not Нет, with that leg of сынок. yours. В
Your mother is right. Твоя мать права. К Besides, if тому we же, all turn если up, they мы... might think we mean them harm. Они могут решить, что мы представляем опасность. Глава 18 завершена. Разбойники. Первая группа разбойников ворвалась в Кембридж. У вас есть шанс вернуть Эрсел и исполнить клятву. Что ж, спасибо всем за просмотр. Увидимся в следующей серии, в следующей главе. Всем пока.